Chair, my name is Silas Piri from Story Club FM. Yesterday, CSEF, which is Civil Society Election Integrity Forum, had a press conference. They had a talk on the press conferences that other parties are conducting. Their worry was, if this continues, it's going to give pressure to the Commission. My question is the Commission working under pressure? And my second question is, I gave you a question just to give us a clarity of any complaints that you have received and how much you have solved. That time you did not give me an exact number of complaints that you have received. I would want to understand how many have you received and how many have you solved. Thank you, Chair. Madam Chair, ine dzina langa ndi Augustine Mulomole kutokera ku Mlimi Radio. Mukulongosola kwanu mmene mulengezere zotsatira za chisankho chimenechi mwanena kuti muzilandira zotsatira kuchokera pa makina komanso zimene zibwere kuchokera pa manja, koma sinamve bwinobwino kuti kodi zotsatirazi muzangolengeza pakamodzi kapena muzilipasa monga mwachisanzo mwanena kuti kukubwera galimoto zitatu kandi zikhala 4 koma zochokera ku makhanso atatu. Timadikira kuti mwina galimoto zimenezi zikafika ndi katunduyo ndiye kuti muzibwera poyera ndikulengeza kuti katundu amene afika ku makhanso atatu aja makhanso ndi awa mayina makhanso ndi zotsatira zimene zabwera kuchokera kumeneko. Koma tabulation imene tayiona mukuti ikhala live pa screen apa sikuonesa kuti kodi council imene amaliza kuwerengerayo kwabwera zotsatira zochuluka bwanji. Ndiye mwina mungolongosolanso kuti kodi makhanso akamabweresa zotsatira muzilengeza zikabwera zotsatira zija kapena tidikira ndithu mpaka na makhanso onse azabweresa zotsatira kenaka muzangotuza pakamodzi. Ngati muzatero ndi kuti kuzakhala kovuta mwina kutsatira bwinobwino kuti pamene mwalengeza zakhala official mwamaliza, koma mwina pazakhala kusiyana mwachisanzo kuti mwina council ina zotsatira zawo sizinaoneke bwinobwino kuti zafikadi kapena pakhale acknowledgement kuti zotsatira zimene council atumiza inuti mwazilandira ndipo ndi mmene zilili potionesa mafigures. Zikoma kwambiri, Chair. My name is Robert Chandilila from Blantyre Synod Radio. My question is in terms of the presiding officers. This afternoon, as reporters, we attended a press briefing where international observers gave preliminary report on how they had observed this year's elections. And then one of the areas was that the presiding officers, some of them lacked enough knowledge on how they could use election management devices. Now, as a MEC chair, what can be your comment? Thank you. Madam Chair, my name is Deogratias Imana. I work for the Times Group. I have 2 questions. Earlier this morning, we had a press conference by international observers, and one issue that was there was the concern that was raised by, I think, the first reporter here about the press conferences that were conducted yesterday. So it is the view of the international observers that that act needs to be condemned. So I would want to find out whether
the Commission, after condemning that act yesterday, went further, perhaps to engage the concerned parties so that they don't repeat that as the country awaits the results. Secondly, some embassies in the country seem to be uncomfortable. Seems there are some reports of some unrest looming. I would want to maybe understand from our security agencies, because there's that kind of concern from some embassies in the country, and some, I think, are even closing their offices, fearing for whatever, I don't know. Thank you. Ziko mwambiri a chair, dzina langa ndine Amoni Butao waku Timvin. Mwadena kuti just an extension for semena fusa Augustine Mlomole waku Mulimi Radio. Mwadena kuti zotsala zikafika kunoko as a commission mudzikhala pansi kaye ndikudziunikira kaye usatira zicha. Ndi mafana fusa na kuti kodi ndi nthawi yake itiyo ngata commission mudzikhala pansi kaye kuti munike zotsatirazo kapena mulingo wake ndi wotiwo mulingo wake uzikhala uchituka bwanji kuti as a commission muzikhala pansi kuti we mudziunikira kaya muna mudziunikira muna khati muna chitipa council mena bwera kuno muzikhala pansi kuunika kapena muzidya kuti muna matisi council kana kanti 5 mudziunikira kaye kena kono noti mukwira mupanga bwanji komanso mwina zotsatira mwina mudzi waonetsera awi mukafika mulingo wake adikira kenako kuti mna mukanda matisi council kana kandi 20 muyamba kwanisa zotsatira zake. Komanso china kodi mwina pofika potapa tsiku lero midnight mwina mukayembekezera kulandira matisi council mwina ukwana ngati kubwera muzasiya zotsatira zawo ziko. Sorry, Chair, I think you got a good number of questions which I would request that you respond, then come and take the second round of questions there. Thanks. Zikomo kwambiri Sangwani komanso Mafunso onse amene abwera. Silas Piri from Story Club. The Commission is not under pressure. We are working within our own pace, like nakufotokozerani tili ndi ndondomeko zathu zimene zimatsogozeredwa ndi malamulo, and we are working within that. Ndikhulupirira kuti ndakuyankhani. Munafunsa kuti ma complaints ndi angati. Ndikhulupirira kuti mwina dzulo mwina simunabwere chifukwa choti commission inapereka report ndi ma complaints amene afika ku commission, ndipo tinafotokoza kuti ma complaints wo analipo angati, and analipo atatu. No, come on, I beg your pardon. Yes, analipo atatu amene tena alongosola nthawi yomweyo tinapereka even zimene the resolutions that we have made and the communications that we have made. Ngati mukufuna the details, I will request you to get in touch with Sangwani to give you the particulars thereof. The complaints zidakabwera ndithu, so we are dealing with them as and when they come. When we deal with them, tizifotokoza so kuntundu wa Malawi monga mmene tinachitira dzulo. Augustine Mlomole komanso ndi Butawo mundilole kuti ndiphatikize funso lanu limodzi pokhala limalunjika pofanana. Choyamba ndicho kuti table imene tapanga display, and that is a live document. It is showing us progress uli kuchoka ku polling station kudzafika kuno tikuyenda bwanji. Ndipo kufotokoza kwathu tidanena kuti commission ipanga process ma results tikalandira both physical and the electronic, kusonyeza kuti as and when the results arrive here ndiye kuti commission izikhala ikuunikira.
The Commission is continuously working. It means kuti tili pano ndithu zinthu zikamafika tizikhala tikuziunikira and process towards the determination of the results. Mafunso awiri amene yabwera in terms of the presiding, in terms of the international observers and their pre-mission reports. At this moment, the Commission has received the pre-mission reports, but we have not sat down to review the same and also to even comment on the same at this moment. What we can say is, number one, the observers tinachita kuwaitana along ndi mene alili malamulo athu kuti they must come and observe the election, and it is within that framework iwo amapereka their pre-mission report. After all the processes are done, they are also going to give their reports on the election. The Commission receives those and will take those under advisement when we're doing our review of the electoral cycle. Funso lokuti rest is looming, allow me to defer to Major Commander General who is here, kuti atifotokozerere, because that is within the purview of the security agencies. I think ndayankha mafunso onse sangwani ziko. Chief of Defense Forces, would you want to address, or the IG? Thank you. Thank you very much, Chair. I would really want to take that question. In fact, as the question came, there are no issues. As we already said yesterday, we are ready. You have seen how we have gone through the process of polling and the waiting, and we are ready to tackle anything that will come. Thank you very much. Honorable Chairperson, allow us to go into the second and final round of the set of questions. So my colleagues, please come. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti zitakhala zoti zotsatira zosatsimikizika zina zikupita kuma tale center koma nkumasiyana, kodi bungwe lanu lichite zotani chifukwa taonapo ndithu kukhotakota wadi ya imene ndangoyola pang'ono koma ndi kukhotakota central kumene kuku zinapezeka zoti independent councillor anayikiridwa ma results amene akukhulupiridwa kuti si yake ngakhale nzosatsimikizika, koma posayinira anasayiniranso ma results ena. Mwina ngati bungwe issue ngati imeneyi mungayipange handle motani? Zikomo. Madam Chair, ine ndi Leah Maligano kuchokera ku Times Group. Just a follow-up question imene anafunsa nzanga Deo pankhani yokhuzana ndi anthu andale amene mwina akubwera poyera kunjaku nkomanena zokuti apambana chisankho. Dzulo munatiuza kummawa mutafunsidwa kuti you take that issue up, so tufuna tidziwe kuti munachitapo chani since mutamva nkhani imeneyo mamawa, and what's the status now? Funso langa lachiwiri ndimafuna tidziwe nawo kuti kodi ngati makomishonala mukumatenganso nthawi ndi ukazungulira mwina madera oyandikira kulilongwe kuno kukaona zimene zikuchitika kunjaku kupatulapo kulandira malipoti. Lotsatira ndi pomwepa kuti mukumatengapo nthawi kumakaona zimene zikuchitika, ndikufunsira funso ili chifukwa chokuti pali zinthu zina mwina mukumatiuza mmene zikuyenereka kumachitikira muno, koma
tikazungulira kunjako tikumaona kuti zina zimene zikuchitika zikumasiyana. Mwachitsanzo tinapita ku center ina tinapeza zokuti form 18 ngati ndisakulakwisa imene ikumakhala ndi watermark pamwamba ija mundikonza, amene akuonkhetsera pa constituency akumayiprinta form imene ija, ma results ake akumakhala printed. So we want to know kuti form imene ijayo ikuyenereka kuti ma results ake azikhala printed kapena akuyenereka kukhala recorded manually. Ngati zikuyenereka kukhala recorded manually, chifukwa chani form imeneyo ma centers ena akumapanga print ma results ake. Nkhani yomaliza, funso langa lomaliza ndiyokhuzana ndi ma allowances anthu amene akugwira ntchito. Dzulo munatiuza zokuti ameneka alandire 50% kumayambiriro kumapeto alandire. After funso lija tinalandira feedback kuchokera kwa anthu ambiri ogwira ntchito a polisi komanso ma presiding officers kuti ena pofika lero akuti anatumizidwa pa 12 koma mpaka na lero olo ndi 50% ikukambidwayo sanalandire. Izi mukuziziwa nanga mukuchitapo chani? Vuto ndi chani makamaka? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Dyson Kamwana Umunthu FM. Ndi funso limodzi kuchoka ku Nkhotakota constituency kumene kunabwera ripoti kuti zotsatira zinayima kaye kuwerengera kunayima kaye dzulo chifukwa kuti presiding officer samamva bwino nthupi, so anauzidwa kuti ziyime kaye kufikira timamva kusoma ripoti kuti yayamba kupitirira panopa. Timafuna tinamva mwina commission kuti sipamakhala alternative onena kuti mwina ngati presiding officer sangakwanitse kupitiriza chifukwa cha zifukwa zina mwina pamapezeka njira ina kuti zipitirire. Chachiwiri si funso koma mwina maganizo ya bifa kuchoka kukasungu na ndi maripoti kuti alimi ambiri amene anthu amakamaka madera ku midzi biometric verification imavuta chifukwa kuti ambiri kuhangati manjamu zala zinakhwima chifukwa cha khaso, so sizimapanga detect mwina malingaliro anga kuti mwina kupita chitsogolo mwina kwalingalirako anthu amene kuti mwina verification ikhale njira zina osati biometric. Zikomo kwambiri. I should go ahead. Thank you so much. Thank you so much. I think we should not reflect from the reflection of the people of Nkhotakota or Kasungu is not part of the views of the commission. Thank you. Proceed. Thank you, Madam Chair. I understand that we've got observers in the country. So during the SADC press briefing in the morning, they outlined a problem of not getting full information, or rather having communication boundaries. Now my question is, how will you tackle this problem? My second question is, I understand that manual counting may lead to discrepancies or disputes over vote tallies. In regards to these, are there any problems that MAKE is anticipating during the manual vote counting? Thank you. Zikomo kwambiri. Ndine John Poka yoni ku Zodiac. Mwafotokoza kuti pamene mukulandira zotsatira simulengeza kapena simufotokozera zotsatira zili zonse zosatsimikizika kufikira zonse zitafika. Pali anthu ena akudabwa kuti mwina ndi mmene zilili pano pamene ena kubwera poyera kuti ayi tapambana chisankho mwina koyenera kuti commission izitha kufotokozerabe to keep people on track kuti zili motere kufikira pamene muzabwereso ndi zotsatira zotsimikizika kumapeto. Ndimafuna ndingomvetsetsa kuti chiganizo chimenecho chabwera bwanji, ndipo don't you think that is going to build anxiety kwa anthu amene akudikira zotsatira? Funso lachiwiri,
pa nkhani ya mapayment a anthu amene agwira ntchito pa nthawi yachisankho pali ena amene akudandaula kuti sanalandire ndalama kuchokera tsiku loyamba limene anthu amaponya voti. Zimene akufotokoza akuti pali blame game between the Malawi Electoral Commission and the financial institutions, mabanki amene meki makasiyako ndalama kuti zilipire anthu amenewa. Timafuna mwina tingopeza clarification from you, Chair, if you have any report on that regarding anthu amene sanalandire ndalama kufikira lero, akuti akafunsa kumeki akuwauza kuti ndalamazo zili kumabanki, akapita kumabanki akuwauza kuti ndalamazo za bouncer zabwera kumeki. Zikomo kwambiri. Dine Selina Kainja kuchokera ku Nation Publications Limited. Chair, mwayankhula kale kwambiri kuti you are not under pressure, and I have to start by saying pardon me, I'm not going to put you under pressure, but I just wanted to have an idea in terms of at the rate that you're going in terms of retrieval, when should maybe expect to have official results when you look at the retrieval rate that we are going through. Thank you. Thank you so much. Honorable Chair, you may respond to the issues raised. Thank you, Sangwani. Mr. Patrick Kachere from Umuntu. Ngati panga kale ma discrepancies excuse me, ngati panga kale ma discrepancies ndi ma figures tipanga bwanji. Ntchito ya commission tikamanena kuti we are going to determine the results. It's not just endorsing ma documents kapena ma records amene talandira. The commission sits and considers and analyzes my documents also. And in terms of the law, the commission has power. Ngati paoneka kuti pali irregularity ina iliyonse, and irregularity can take any form, including discrepant figures, the commission has power to take any necessary action to correct that and its effects. Kusonyeza kuti tikalandira ma records, we are going to sit down and see kuti kodi ma zonse zili bwinobwino kapena ayi. Ngati pali voto ndiye kuti tikhonza. Komanso funso limenelo linabwera, I think nandilipeza kutsogoloko. Ma press conferences akunena kuti apambana kale. Malawi Electoral Commission sina fotokoze, it has not declared kuti amene wapambana pa chisankho ichi ndi ndani. Ndipo tipitiriza kufotokozerera kuti nonse amene munapikisana pa chisankho ichi, kaya ndi president, kaya ndi phungu wa nyumba malamulo, kaya ndi kansala, you must desist from making any utterances kuti mwapambana. In terms of what the commission is doing, we'll be updating the nation accordingly beyond the pleas that we are making. Do we have monitoring mechanisms in place? Yes. Commission is not just the commissioners who are sitting in front, including myself. We have structures in place. Kuyambira ku polling station all the way through to the district tally centers. And my structures, one of the issues is to escalate ngati kuli mavuto ena ndi ena, apart from the complaint handling mechanisms that we have, so that we can handle zimene zikuchitika. In the event that kwina kufuneka kuti kupitidwenso as a reinforcement, that is kuchitikanso. In terms of our processes, ndikuona kuti pali mafunso angapo dealing with results management, but I know that we had a session where we were orienting media houses on our results management. Sangwani mwina mutabwerezanso kuti mwina ngati ena sanathe kutsatira kapena kunalibe mwina angathe kuchita nawonso kuti tonse tiyende limodzi.
But to answer your question, Ms. Malekano, the form ikafika pa constituency Itali Center, in terms of the electronic processes, it is being scanned into the EMD, as well as another data entry clerk entering the figures that are there. But in terms of the full spectrum of our processes, tipempaso mwina kuti ngati kungatheke pakhale session ina yongokumbutsira kuti tiyende limodzi kuti tizitha kudziwa kuti choyenere ichi ndi choyenereka kuchita ichi kapena ayi. Funso la ma allowance labwera pawiri nde mundilole kuti ndiyankhe limodzi. Tinafotokoza dzulo kuti we have a payment modality for wina aliyense amene amagwira ntchito za chisankho ku field. Pakadali pano sitinalandire report ina iliyonse escalated to the commission, koma mene mwafotokozerera makamaka Mr. Paul John Kayuni kuti akunena kuti pali vuto ndi mabanki. That is something that the commission can easily take up, because we can just go to the banks and find out. It would have been good ndipo ndiyankhule kwa amene amagwira ntchito zathu za chisankho in the different portfolios. Ngati muli ndi vuto lina lililonse regarding your payments, the most constructive way of handling this is coming to the commission through the structures that are in place and raising your grievances kuti muthandizike mwansanga. Chifukwa mukapanga escalate through other channels, it is good and we thank you anzathu aku media kuti mukupanga raise, koma mukapanga raise chonchi ndiye kuti mayina tilibe iwo amene ali affected. It would have been better if the individuals who are affected would come to the commission so that we are able to handle these expeditiously. Nonetheless, we will use the bank channel because that is the easiest in terms of the information that we have. Ku Nkhotakota Nkhula constituency, our presiding officer and amene ali ndi udindo oyambirira to finish the processes at their polling station. Ngati pali vuto lina that is supposed also to be escalated through our designated channels, kuti tithe kufotokozera bwinobwino kuti apapa tingathe kuthandizana motani. Nkhani ya alimi ndi ma fingerprints, it's not only farmers who are affected. Alipo anthu ambiri amene for one reason or the other fingerprints mwina chala alibe, mwina chala kumene kapena for mwina ndi ntchito imene amagwira zala zinapelepeseka. If you remember nkhani tuchokera nayo ku nthawi ya registration, tinafotokoza kuti ngakhale pa nthawi yakalembera iwo amene chala chawo for one reason or the other the fingerprint cannot be scanned, we had alternative mechanisms. That modality has continued even through to polling day. Kwa iwo amene for one reason or the other fingerprint simateka, we had other alternatives, which was to scan the voter registration certificate or to scan the national ID or even to scan the face of the individual. Komanso tinali ndi voters register, a physical one. All these were in play to ensure that every registered voter gets an opportunity to cast their vote, notwithstanding the fact that they may have challenges with their fingerprint. Mwafotokoza kuti international observer inafotokoza kuti anali ndi full communication boundaries. We are yet to receive that official report to us other than from the mission report that you have mentioned. Let me just say this, don't say I'm sure. We relate with the commission in different aspects and the commission remains open and accessible, and even for the observer missions, the commission did what it could kuti kumane ndiye nali wonse pamene amafuna. Koma tikumbukire kuti Malawi Electoral Commission ikuyendetsa chisankho, sikuti tinangokhala pansi kumadikirira kuti tikumana ndi ndani lero. We had a schedule that we were running and everything else had to fit within and around that.
John Paul Kayuni funso lanu ndinayankha kale linabweranso ulendo oyamba ena anafunsa kuti kodi mudikira mulandire ma results onse from the district councils kapena zikhala motani. Nafotokoza kuti as and when we receive tizigwira we'll be looking at the records as and when they come. We are not waiting until we have all the records from the 36 councils for us to start working. Kupanga choncho, it is not going to be the most efficient way. Ms. Kayinja, results management, we have 8 days for the presidential election, 14 for the parliamentary, and 21 days for the local government. We are working within that timeline. Allow me not to say titulutsa ma results tsiku lakuti so that we all can manage our expectations. Thank you very much. Ndiloleni amainde abambo to express our gratitude to all of you seated here. Komanso onse amene mukutitsatira in the different platforms pamene timapereka update yathu ya masana pano. Tipitirizabe kupereka ma update as and when so that tiyendere limodzi. Tipemphe mopitiriza kwa Malawi, tiyeni choyamba tisunge bata ndi mtendere, tiyeni tidekhe pamene tikudikira ma results athu. Ndondomeko yathu malinga ndi mmene malamulo anakhazikitsira, it's rather elaborate. Ma results afunika ayende kuchoka polling station, constituency tally center, district tally center ndi kubwera kuno. There are no shortcuts. So tipemphe kuti chonde tiyeni tidekhe tikuyesetsa kumbali yathu kuti ma results afike mwansanga kunoko, kuti ntchito tingathe kugwira nso mwansanga so that the nation can know what the results of our elections were. But we continue to plead for calm and peace throughout the country, and we also ask kuti chonde tiyeni tisayankhule mokuti tiyambitsa ziwawa, tiyeni tilankhule momangirira, tiyeni tikhale pa umodzi pokhala kuti dziko lathuli ndi lomweli. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri.